Hello everyone and welcome to my channel Deutsch zu lernen. In today's video you are going to learn insects name in German along with their article and plural form. Let's begin. Das Insekt, die Insekten, der Schmetterling, die Schmetterlinge. Noch einmal, der Schmetterling, die Schmetterlinge, die Wespe, die Wespe, die Wespen. Noch einmal die Wespe, die Wespen, die Biene, die Bienen. Noch einmal die Biene, die Bienen, die Ameise, die Ameisen. Noch einmal die Ameise, die Ameisen, die Motte, die Motten. Noch einmal die Motte, die Motten, die Raupe, die Raupen. Noch einmal die Raupe, die Raupen. Der Käfer, die Käfer. Noch einmal der Käfer, die Käfer. Die Libelle, die Libellen. Noch einmal die Libelle, die Libellen. Die Fliege, die Fliegen. Noch einmal die Fliege, die Fliegen. Die Spinne, die Spinnen. Noch einmal die Spinne, die Spinnen. Die Heuschrecke, die Heuschrecken. Noch einmal die Heuschrecke, die Heuschrecken. Die Mücke, die Mücken. Noch einmal die Mücke, die Mücken. Die Kakerlake, die Kakerlaken. Noch einmal die Kakerlake, die Kakerlaken. Die Termite, die Termiten. Noch einmal die Termite, die Termiten. Der Marienkäfer, die Marienkäfer. Noch einmal der Marienkäfer, die Marienkäfer. Die Grille, die Grillen. Noch einmal die Grille, die Grillen. Die Schnecke, die Schnecken. Noch einmal die Schnecke, die Schnecken.
der Wurm, die Würmer. Noch einmal, der Wurm, die Würmer. Thanks for watching. For more such videos, please like, share and subscribe my channel.